Photosynthesis is the vital process that takes place in the plant, and plant can undertake the photosynthesis. Because of that, they are having chlorophyll in their chloroplast. That is one of the organelle present in the only in the plant tissue. Now, photosynthesis is the process by which plants, some bacteria use the energy from sunlight to produce sugar, which cellular respiration converted into ATP, and the fuel used by all these living organisms that is produced by the photosynthesis. So photosynthesis is such an activity by which light energy is trapped by the plant and some of the bacteria, just like cyanobacteria. Some of the photosynthetic bacteria are there. They can undertake the photosynthesis. Otherwise, the plants are having undertake the activity of photosynthesis. So they all use the energy from sunlight, and from that they produce the glucose as a primitive food material. Later on, this glucose is further utilized in respiration, and from that ATP is produced, and that ATP is used as an energy currency, energy fuel by each and every tissue present in the living organism. Now, the conversion of unstable sunlight, the conversion of unusable sunlight energy into usable chemical energy is associated with the action of the green pigment, that is chlorophyll. So most of the time what happened, the photosynthetic pigment process uses water and releases the oxygen, and that we absolutely must have to stay alive. So photosynthesis is such an activity which not only providing us the food by the plant, but also it providing the oxygen also. And oxygen is such an important gas that is required to each and every organism present on the earth. Then most of the time what happened, this releases the oxygen, along with that uses the water also. And then also here food is produced. So we can write the overall reaction of this process as a 6CO2 plus 12H2O gives rise to produce C6H12O6 plus 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll pigment that is present in the plant. So this is the overall reaction that takes place, that is balancing reaction. Balancing reaction that balance here the light as well as dark phases of the photosynthesis. In some of the books, it have been written as a 6CO2 plus 6H2O that gives rise to produce glucose plus 6O2. Now here the water that have been utilized 12, and that is released as a 6 water molecule that is takes place in different light and dark phases. So it have been shown. इथे वॉटर मॉलिक्यूल जे 12 दाखवले ते लाईट रिएक्शन मध्ये युटिलाइज झाले, आणि जे 6 बाहेर पडले ते डार्क रिएक्शन मध्ये बाहेर पडले. म्हणून या ठिकाणी त्याला कंपॅरेटिव्ह इथे दाखवलेलं आहे. 6CO2 चे युटिलायझेशन डार्क रिएक्शन मध्ये होतं. 12 वॉटर मॉलिक्यूल लाईट रिएक्शन मध्ये वापरले जातात. ग्लुकोज हे डार्क रिएक्शन मध्ये प्रोड्यूस होतो. 6 ऑक्सिजन हे लाईट रिएक्शन मध्ये बाहेर पडतात, आणि 6 वॉटर मॉलिक्यूल जे आहेत ते डार्क रिएक्शन मध्ये बाहेर पडतात. नाउ plant require here the important some of the things that is for the photosynthesis. That is, one is there, that is water. Without water there should not be the mechanism of photosynthesis. So water is essential. Another requirement is there, that is carbon dioxide. So carbon dioxide that is utilized by the through or absorbed by the stomata, that is the minute opening to the leaves, and through that what happened, it is absorbed by the mesophyll tissue, and thereafter it is utilized in the activity of photosynthesis, and from that glucose or sugar is produced, and that releases here the oxygen in replacement. So 6 molecule of water plus 6 molecule of carbon dioxide produce 1 molecule of sugar, that is glucose, plus 6 molecule of oxygen. So that is such an process which utilizing the carbon dioxide and producing the oxygen along with glucose. So that is the
very much importance of the photosynthesis. Other importance of the photosynthesis is that it is the only process which produces enormous quantity of organic matter. ही अशी प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ऑर्गॅनिक मॅटर तयार होतो, जसं particularly organic food. That food is nothing but particularly produced by here the photosynthesis mechanism. For sustaining the life on the globe, that activity is very essential. So photosynthetic products not only build up the bodies of organism, but also provide the energy for carrying out the metabolic activity. म्हणजे फक्त फोटोसिंथेसिस हे काय करताय की पर्टिक्युलरली ऑर्गॅनिझम मध्ये जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चर बिल्डअप करण्यासाठी जी काही एनर्जी असेल आणि जे काही फूड मटेरियल असेल त्या दोन्ही गोष्टीला प्रोव्हाइड करतो. इट नॉट ओनली प्रोव्हाइड द एनर्जी but also it carry out lots of metabolic activities also in the plant, and different types of movement also there that is takes place with the plant, just like stomatal movement or opening and closing of leaflet, opening of flower, all is controlled by the activity of photosynthesis. The chemical energy present in the organic food is converted from radiant or solar energy. जी की chemical energy present आहे in organic food मध्ये, that is converted from form of radiant or solar energy. ती radiant किंवा solar energy चं conversion आहे. जसं radiation energy आपण जे म्हणतो, radiation energy or solar energy, that is later on converted into here the chemical energy, that is food energy. And just like you know very well that energy is particularly present from ancient time on the earth, just like in the form of coal, petroleum or natural gases. हे जे सगळे आहेत किंवा कोल जे काही प्रोडक्ट आहेत त्याच्यामध्ये जे नॅचरल जे प्रोडक्ट प्रोड्यूस झाले होते त्याच्यामध्ये कोळसा असेल, दगडी कोळसा आपण ज्याला म्हणतो कोल, किंवा पेट्रोलियम आहे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आहे, पेट्रोलियमची आता आपण काढतो, किंवा नॅचरल गॅस आहे जो मिथेन सारखा गॅस आहे, किंवा पर्टिक्युलरली बायोगॅस जे आपण काढतो, त्याचा ऑल आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सगळे फोटोसिंथेसिसचे प्रोडक्ट आहे. जे काही प्लांटनी फूड मटेरियल ट्रॅप केलं, ऑल दीज आर गेट बरीड इन टू अर्थ ऍक्टिव्हिटी. ज्या पृथ्वीच्या ज्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी झाल्या त्याच्यामध्ये त्या सगळे जे प्राचीन काळातले जे वृक्ष होते सगळे ते बरेड झाले. त्याच्यापासून आता पेट्रोल आणि डिझेल जे आपण पाहतो, पेट्रोलियम ज्याला म्हणतो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट त्यापासून जनरली प्रोड्यूस झाले. कोळसा सुद्धा त्यापासून प्रोड्यूस झाला, आणि दॅट इज नथिंग बट ऑल आर द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट. हे सगळे काय फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आहेत. सो सेव्हरल मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गॅनिक वर्ल्ड. जे काही बरेच मटेरियल आहे जे ऑर्गॅनिक वर्ल्ड मार्फत म्हणजे काय प्लांट्स मार्फत तयार झालं आहे, हेन्स बाय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, अँड दे आर यूज इन अवर डेली लाईफ. प्रत्येक आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये या सगळ्याचा उपयोग आपण करतो. जसं फॉर एक्झाम्पल नॅचरल फायबर आहे. फायबर हे काय, कॉटन फायबर घ्या, सिल्क फायबर घ्या, किंवा सिल्क आता सिल्क वॉर्म पासून चालतो, पण नॅचरल फायबर मध्ये ज्यूट आहे, प्लांट पासून ज्यूट काही प्रमाणात आपण एक्सट्रॅक्ट करतो. किंवा मग कोकोनट कॉयर आहे, कॉयर फायबर आहे, किंवा कॉटन फायबर आहे. हे सगळे काय करतो, वी आर एक्सट्रॅक्टिंग, वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट पासून आपल्याला मिळतो. त्यानंतर ड्रग्स, जे की आपण जे मेडिसिन्स ड्रग्स आपण प्लांट पासून एक्सट्रॅक्ट करतो, दॅट इज गेटिंग ऍब्सोल्यूट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन विटामिन, गम्स, टॅनिन, टर्पेनाइड, ऑर दिस फर्निचर वूड जे काही फर्निचरला वूड लागतं, ऑल दिस आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट. हे सगळं प्लांट पासून आपल्याला मिळतं, दॅट इज बाय द ऍक्टिव्हिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस. So by photosynthesis, green plant keep the concentration of the two gases almost constant in the nature. That is the balance of the CO2 and O2, that is maintained by the particularly activity of the photosynthesis. Photosynthesis च्या activity ने तो CO2 आणि O2 balance काय राहतो, maintain राहतो. And by absorbing carbon dioxide, evolving the oxygen, that is the ultimate again another objective of the photosynthesis. And photosynthesis is such an activity which nothing but balance the O2 and CO2. Then some of the structural feature of the
leaf advantage for photosynthesis, just like you know very well. Now, if we see the leaf structure, then it has nothing but two layers, or upper epidermis and lower epidermis. There are two epidermal layers, and that nothing but having the particularly the arrangement of the mesophyll tissue in that. In this, there are having the palisade tissue and spongy tissue. आता हे काही डिटेल सांगण्याची गरज नाही. You know very well that here there are particularly the different types of particular tissue are there. That is the mesophyll tissue and the spongy tissue that is present at here. Then if we see the arrangement of this upper and lower epidermis, that plant are the only has the photosynthetic organism, and to have leaves, that is one of the important photosynthetic organ that is functioning at here. The leaf may be viewed as a solar collector, just like it absorbing the light. And the raw material of the photosynthesis is the water and carbon dioxide that enter the cell of the leaf and produce the products of photosynthesis, just like what sugar and oxygen is produced. So leaf is the organ of photosynthesis. In that, if we see the cross section of the leaf, that it has a pedicle to the upper side, then followed by upper epidermis, then palisade tissue, then bundle sheath cell, that is xylem and phloem, and then lower epidermis. In that, there is having spongy mesophyll tissue and the palisade mesophyll tissue. There are two kinds of tissue are there. Spongy tissue are nothing but containing air chambers, so that it can store the carbon dioxide and provide to the photosynthetic activity and liberate the oxygen through the stomata. So this is the function of particularly spongy tissue. And palisade tissue are the major photosynthetic tissue that absorb the light, and that nothing but performing the photosynthetic activity. That all are you know very well. This is a particular difference in between C3 and C4 plant. That if we see the spongy tissue as well as palisade tissue are both are present in C3 type of plant, but in particularly C4 type of plant, there is a larger amount of the palisade parenchyma. So at both the epidermal region, there is having palisade parenchyma, along with stomata are located most in the lower epidermis in case of C3 plant, but it is located in both the sides at the C4 plant. For example, here wheat, castor, mango, potato, tomato, brinjal are the C3 type of plant. Sugarcane, bajra, maize, jawar, amaranthus, bougainvillea, these are the plants of C4 type of plant. Then you know very well the mechanism of stomata. Then we are moving to the one of the important part at here, that is the light. Because without light, there is nothing but not the photosynthetic activity takes place. So in photosynthesis, what happened here? The in the electromagnetic spectrum, the wavelength between 400 to 700 nanometer is called to be as the photosynthetically active radiation. त्याला आपण photosynthetically active radiation असं म्हणतो. जो लाईट रिजन आहे त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर विजिबल जो लाईट आपण म्हणतो त्याचं 400 ते 700 नॅनोमीटर, that is visible light, and in that visible spectrum of the light only the photosynthesis can occur. आता लाईट मध्ये विजिबल लाईट कोणाला म्हणायचं की ज्याच्यामध्ये आपली विजन, ह्युमन विजन डेव्हलप होते किंवा ह्युमन विजन आपण बघू शकतो. बाय मीन्स ऑफ दॅट ह्युमन बीइंग कॅन सी. सो दॅट इज कॉल्ड बाय द विजिबल लाईट टू ह्युमन आय, अँड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेन्स ऑफ लाईट. आपण लाईट सेन्स करू शकतो. विजिबल लाईट हॅज वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 300 to 740 नॅनोमीटर इतका त्याचा वेवलेंथ आहे. परंतु प्लांट हे मात्र 380 च्या पासून लाईट ट्रॅप करू शकत नाही, 400 ते 700 पर्यंत करू शकतात. तर विजिबलची रेंज खूप मोठी आहे, पण त्यातला 400 ते 700 नॅनोमीटर पर्यंतची रेंज मधला लाईट प्लांट्स ट्रॅप करू शकतात. while its speed is in the vacuum is 299 792 458 meters per second. इतकी त्याची स्पीड आहे, इतके मीटर. जवळजवळ आपण जर पाहिलं तर हे 29 कोटीच्या जवळपास 29 कोटी 97 लाख 97
1,92,458 मीटर पर सेकंड, म्हणजे जवळपास 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड इतक्या स्पीडने लाईट हा व्हॅक्यूम मधून पास होतो. आणि लाईट इज इमिटेड अँड ऍब्सॉर्बड इन टायनी पॉकेट्स. लाईट जो काही इमिट होतो आणि ऍब्सॉर्ब होतो तो टायनी पॉकेट्सच्या फॉर्म मध्ये ऍब्सॉर्ब होतो. टायनी पॉकेट्स, एक छोटे छोटे पॉकेटच्या फॉर्म मध्ये, ज्याला आपण फोटॉन असं म्हणतो. So photon. So light is passed in the form of photon and exhibits properties of both waves and particle. Light ला दोन्ही प्रकारच्या प्रॉपर्टीज आहेत. वेव्ह प्रॉपर्टी आहे आणि पुन्हा वेव्हच्या सोबतच त्या ठिकाणी त्याला पार्टिकलची प्रॉपर्टी सुद्धा आहे. लाईट इज जस्ट लाईक पार्टिकल अँड अलॉंग विथ वेव्ह. सो दिस प्रॉपर्टीज रेफर टू ॲज अ वेव्ह पार्टिकल ड्युएलिटी. त्याला आपण दोन्ही गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. म्हणजे लाईट पासून आपल्याला दोन गोष्टी मिळतात. एक म्हणजे बंडल ऑफ एनर्जी. सनलाईट जर आपण पाहिलं, सूर्यप्रकाशापासून काय मिळतं आपल्याला, ऊर्जा मिळते आणि प्रकाश, दोन्ही गोष्टी मिळतात. म्हणजे लाईट मधून, सनलाईट पासून आपल्याला हीट सुद्धा मिळते आणि त्यासोबतच पुन्हा लाईट सुद्धा मिळतो. सो जस्ट लाईक दिस इज पर्टिक्युलरली द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. सो हाऊ द फोटॉन हॅज अ एनर्जी अँड दॅट हॅविंग नथिंग बट ऍब्सॉर्ब बाय द प्लांट. दिस इज द लाईट स्पेक्ट्रम that you can see. At here it has nothing but different light radiation: violet, blue green, green, yellow, orange and red. These are the particularly different spectrum that is particularly diffracted from the visible light. Visible light चं diffraction केलं आपण त्याच्यामध्ये, अशा प्रकारे light spectrum इथे दिसतो. So in order of color is determined by the wavelength of light. Visible light is one small part of the electromagnetic spectrum. जर आपण लाईटचा कम्प्लीट स्पेक्ट्रम जर पाहिला त्याच्यामध्ये फार छोटा पार्ट हा विजिबल लाईटचा आहे. अ लॉंगर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाईट, द मोर रेड द कलर. जेवढा लॉंग असेल तेवढा तो रेड होत जाईल. म्हणजे रेडनेस कलर आपण मानतो. जर आपण RGB कलर मध्ये पाहिलं तर रेड, ग्रीन, ब्ल्यू असे 3 मेजर कलर आहेत. रेड, ग्रीन आणि ब्ल्यू या 3 कलर पासून बाकी सगळे कलर डेव्हलप होतात. मग त्याच्यामध्ये रेडनेस कधी वाढतो, जसं लाईटची वेवलेंथ वाढत जातो तसं. Likewise, the shorter wavelength are towards the violet side. Shorter जर असेल तर त्याच्यामध्ये ब्ल्यू साइडला म्हणजे व्हायलेट साइडला त्याचा कलर वाढत जातो. वेवलेंथ लॉंगर दॅन रेड आर रेफर्ड टू ॲज इन्फ्रारेड. रेड पेक्षा जास्त असेल तर मग इन्फ्रारेड आपण त्याला म्हणतो, IR म्हणतो. अँड व्हाईल दोज शॉर्टर दॅन व्हायोलेट इट इज कॉल्ड टू ॲज अल्ट्रा व्हायोलेट. व्हायोलेट पेक्षा कमी असेल, आणखी कमी वेवलेंथ असेल त्याला म्हणतो अल्ट्रा व्हायोलेट. आता अल्ट्रा व्हायोलेट म्हणजे UV लाईट. आता UV लाईट प्लांट आणि कोणती ऑर्गॅनिझम युटिलाइज करू शकत नाही, फक्त विजिबल लाईट फक्त बाकी सगळे ऑर्गॅनिझम युटिलाइज करू शकतात. सो क्लोरोफिल अँड ॲसेसरी पिगमेंट, दॅट अ पिगमेंट इज एनी सबस्टन्स दॅट ऍब्सॉर्ब लाईट. जे की पिगमेंट म्हणजे काय, तर असा सबस्टन्स की जे काय करू शकतात, लाईट ऍब्सॉर्ब करू शकतात. द कलर ऑफ द पिगमेंट कम्स फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ लाईट रिफ्लेक्टेड. कलर जो येतो तो कुठून येतो, लाईट रिफ्लेक्ट पासून येतो. म्हणजे जे काही आपण बघतोय, जी एखादी वस्तू कलर आपण बघतो तो कशामुळे, त्याचं रिफ्लेक्शन. ग्रीन वस्तू आपल्याला ग्रीन का दिसते, कारण त्याच्यावरती सगळे लाईट वेव्हज ऍब्सॉर्ब होतात आणि फक्त ग्रीन लाईट रिफ्लेक्ट होतो आणि त्यामुळे आपण तो कलर ग्रीन कलर पण बघू शकतो. सो क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट कॉमन टू ऑल फोटोसिंथेटिक सेल, ऍब्सॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाईट. सगळे वेवलेंथ ऍब्सॉर्ब करतात एक्सेप्ट ग्रीन सोडून, कारण ग्रीन लाईट हा काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो लीफ पासून, बाकी सगळे लाईट ऍब्सॉर्ब होतात. म्हणून बरेच वेळा आपण पाहतो की ग्रीन हाऊस इफेक्ट आपण क्रिएट करतो. ग्रीन हाऊस म्हणजे काय, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एक्स्ट्रा रेडिएशन ऑफ सनलाइट. और अगेन वी आर युझिंग द ग्रीन नेट. आपण ग्रीन नेट वापरतो कारण काय, ग्रीन हा लाईट हा प्लांट वरती जर पडला तर ग्रीन लाईट प्लांट ऍब्सॉर्ब करणार नाही आणि जेणेकरून फोटोसिंथेसिस ऍक्टिव्हिटी मिनिमाइज करता येईल आणि प्लांटला वाचवता येईल. कारण जास्त जर फोटोसिंथेसिस व्हायचं असेल तर त्याला वॉटर जास्त लागतं. वॉटर युटिलाइज झालं तर प्लांट मरू शकतो. कारण उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपण पाहतो की ग्रीन लाईट, ग्रीन शेड, ग्रीन नेटचा आपण वापर करतो, कारण फोटोसिंथेसिस लाईट इंटेन्सिटी पासून, फोटोसिंथेसिस पासून प्लांटला वाचवण्यासाठी. कारण जास्त जर फोटोसिंथेसिस झालं तर वॉटर युटिलाइज होईल आणि त्याचा परिणाम असा होईल की प्लांटमध्ये डेसिकेशन होईल आणि प्लांट मरून जातील. म्हणून त्याचा प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण ग्रीन नेटचा वापर करतो. ग्रीन नेट मधून काही प्रमाणात बाकी रेडिएशन पास होतात आणि थोडे छोटे प्रमाणात फोटोसिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी चालू राहते. सो इट ऍब्सॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ लाईट, विजिबल लाईट एक्सेप्ट ग्रीन, which in reflects to be detected by our eyes. So pigments have their own characteristics
absorption spectra. प्रत्येकाला स्वतःचा गुणधर्म आहे. The absorption pattern of the given pigment is shown at this below. आता इथे दाखवलाय 400 ते 400 नॅनोमीटर, 500 600 नॅनोमीटरचा पर्टिक्युलर रेडिएशन दाखवले. Then chlorophyll pigment. What is chlorophyll now? Now chlorophyll is a complex molecule. Several modifications of chlorophyll occur among plants and other photosynthetic organism. बाकीच्या photosynthetic organism मध्ये सुद्धा बरेचसे मॉडिफिकेशन त्याच्यामध्ये दिसतात क्लोरोफिल मध्ये. All photosynthetic organism have chlorophyll A. सगळ्या photosynthetic organism मध्ये chlorophyll A प्रेझेंट आहे. Accessory as a accessory pigment and that absorb energy that chlorophyll A does not absorb. बाकीचे जे पिगमेंट आहेत त्याला आपण आता एसेन्शियल पिगमेंट क्लोरोफिल ए आणि एसेसरी पिगमेंट जे आहे ते बाकीचे क्लोरोफिल ए जे करू शकत नाही ते बाकीचे पिगमेंट ते लाईट ऍब्सॉर्ब करतात. तसं एसेसरी पिगमेंट मध्ये येतात क्लोरोफिल बी. एसेसरी म्हणजे असेस करणारे, हेल्प करणारे. क्लोरोफिल ए इज अ एसेन्शियल पिगमेंट आणि क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई हे अल्गी मध्ये असतात. झॅन्थोफिल आणि कॅरोटिनाइड्स हे सगळे पिगमेंट जे आहेत ते आर द एसेसरी पिगमेंट. These are helping to the chlorophyll A. So chlorophyll A absorbs its energy from the violet blue to reddish orange color. जे की violet blue to reddish orange कलरचा वेवलेंथ लाईट जो आहे किंवा रेडिश ऑरेंज रेड वेवलेंथ पर्यंत लाईट आहे that is absorbed by the chlorophyll A molecule and little from the intermediate that is green, yellow, orange wavelength यामधला सुद्धा काही प्रमाणात तो लाईट absorb करतो. So chlorophyll A is such an important molecule that can absorb near about to be large amount of radiation, but not a lower spectrum. Lower spectrum ची light तो absorb करू शकत नाही. जसे below to the 670 nanometer, 670 ते 700 पर्यंत नॅनोमीटर चे स्पेक्ट्रम जो लाईट आहे that is absorbed by chlorophyll A. Another molecule is there chlorophyll B that can absorb below the 670 nanometer. 670 पर्यंतचे सगळे लाईट रेडिएशन chlorophyll B molecule absorb करू शकतो. So chlorophyll B differs from chlorophyll A. आता याच्यामध्ये केमिकल डेसिग्नेशन इथे दिलं आहे C55H70 O6 N4 अँड मॅग्नेशियम. अशा प्रकारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल त्यापासून बी मॉलिक्यूल तयार झाला. ए मॉलिक्यूल सुद्धा मायनर डिफरन्सेस इन देअर दॅट इज इन स्ट्रक्चर. नाउ इफ अ लाईट absorb pigment absorb light energy, one of the three things will occur, that is energy is dissipated as heat and energy may be emitted immediately as a longer wavelength. A phenomenon known to be as the fluorescence. The fluorescence आपण त्याला असं म्हणतो. आणि light energy may trigger a chemical reaction that is called photosynthesis. So chlorophyll only triggers a chemical reaction when it is associated with the protein embedded in the membrane. आता हे सगळं प्रोटीन पिगमेंट आहे. जे काही क्लोरोप्लास्ट मध्ये प्रोटीन पार्ट आहे तो काय करतो, लाईटला इमिट करतो किंवा ऍब्सॉर्ब करतो. And in the membrane folding of the photosynthetic apparatus found here the photosynthetic pigments are occur, and that is also found in prokaryotic just like in cyanobacteria and prochlorobacteria. काही प्रोक्लोरोबॅक्टेरिया सुद्धा आहे जे फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आपण ज्याला म्हणतो, आणि सायनोबॅक्टेरिया यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे पिगमेंट प्रेझेंट आहे. All pigments are nothing but present just like chlorophyll A, chlorophyll B along with beta carotene, phycoerythrin आणि phycocyanin. आता phycocyanin जे आहे ते सायनोबॅक्टेरिया मध्ये प्रेझेंट आहे. phycoerythrin हे बॅक्टेरिया मध्ये प्रेझेंट आहे किंवा अल्गी मध्ये प्रेझेंट आहे, आणि बीटा कॅरोटीन हे प्लांट मध्ये प्रेझेंट आहे, हायर प्लांट्स मध्ये. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी हे जवळजवळ सगळ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट आहे. सो these are absorbing different light waves. वेगवेगळ्या प्रकारचे लाईट रेडिएशन ते काय करतात, ऍब्सॉर्ब करतात. Now if we see the structure of chloroplast, there are two types particular parts in the chloroplast. One is there, that is the grana part, and another one is that is the stroma part. So in the grana part there is nothing but thylakoids are arranged on one above the other. They are just like stack of coin. जर एखादे नाणे आपण एकमेकावरती कॉइन जर एकावर एक लावले त्याप्रमाणे ते स्ट्रक्चर डेव्हलप करतात. Thylakoids is the structural unit of photosynthesis in case of grana, and both photosynthetic prokaryotic eukaryotic have this flattened sac. दोघांमध्ये अशा प्रकारचे flattened sac structure आहे. Vesicles आहे, containing photosynthetic chemical, and only eukaryotic have the chloroplast with a membrane. Eukaryotic cell मध्ये फक्त membrane आहे, म्हणजे प्लांट मध्ये. प्लांट मध्ये जर पाहिलं तर membrane bound cell organelle present आहे, that is chloroplast.
In case of bacteria, the open thylakoids are nothing but present. Thylakoids are just like stacked like pancake. Pancakes किंवा आपण म्हणलं की मी आताच stack of coin, नाणे एकमेकावर एक ठेवले त्याप्रमाणे ते दिसतात. And the areas between the grana are referred to as stroma. जिथं ग्राना नाही तो भाग जो रिकामा असेल तो त्या भागाला स्ट्रोमा पार्ट आपण म्हणतो, दॅट इज लिक्विड पार्ट और फ्लुइड पार्ट. वाईल द मायटोकॉन्ड्रिया, आता मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सुद्धा जसं मेम्ब्रेन आहे तसंच क्लोरोप्लास्टला सुद्धा मेम्ब्रेन आहे अँड इट फॉर्मिंग द नथिंग बट डिफरंट कंपार्टमेंट. त्यापासून वेगळे पर्टिक्युलरली कंपार्टमेंट्स डेव्हलप होतात. मग आता याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली इफ वी सी इन दिस now particularly if we see in this there is having the function of photosynthesis. जर आपण याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट जर फंक्शन पाहिले, functions of chloroplast. Now in this if we see these cellular organelles are the main sites of photosynthesis, main sites of photosynthesis च्या. Then after here in this also in which both light and dark reactions are found. दोन्ही reactions त्याच्यामध्ये होतात. Light reactions takes place in grana region, whereas dark reaction takes place in stroma region. Light reaction grana region मध्ये होते आणि dark reaction ही stroma region मध्ये होते. Chloroplasts are capable for some amount of protein synthesis. काही amount मध्ये protein synthesis साठी सुद्धा responsible आहे. Just like it is helpful in synthesis of variety of enzymes that is required for photosynthesis. That is also produced by the chloroplast. Chloroplast has its own DNA content. त्याला स्वतःचा DNA सुद्धा आहे. And that participating cytoplasmic inheritance. जे की cytoplasmic inheritance mechanism आहे त्यामध्ये chloroplast DNA हा त्याच्यामध्ये participate करतो. So this is nothing but particularly about the light pigment and the particularly photosynthetic activity. या photosynthetic activity मध्ये आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं. Now if we see the particularly structure of chloroplast, here the chloroplast structure is shown that it has the outer envelope, that is outer membrane. Inner membrane is there. In between there is having the particularly perichloroplast membrane. The मधात जी space आहे perichloroplast space आहे किंवा intermembrane space is also called. Then there is having grana part, then having stroma part, and thylakoids are nothing but present at here. And the cavity in between the thylakoid, that is called lumen. Lumen असं म्हणतात. That cavity is nothing but called together the lumen. Now if we see the membrane structure, त्याच्यामध्ये the membrane structure जर पाहिलं, it has nothing but just like the membrane are there. In this there is having nothing but the lipid bilayer membrane are there, and in this there is outside to the lipid, and in between there is protein, and in between there is having intermediate molecule that carries out the different reaction. Such a structure is present in case of the chloroplast. So I think it is sufficient at here for the basic part of the photosynthesis.